భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా అంతరిక్ష పయనం ప్రారంభమైంది. ఆయనతో కలిసి మరో 3 ఆస్ట్రోనాట్స్ ను తీసుకుని ఆక్సియం 4 నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఫ్లోరిడాలోని నాసా కెనెడీ స్పేస్ సెంటర్లో మధ్యాహ్నం 12 గంటల 1 నిమిషాలకి ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ విజయవంతంగా స్పేస్లోకి నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ దూసుకెళ్లింది. శుభాంశుతో పాటు మిషన్ కమాండర్ పెగ్గీ విట్సన్, స్పెషలిస్టులు టిబర్ కపు, స్టావోగ్జ్ కి విస్నియక్సీ రోదసిలోకి వెళ్లారు. ఈ మిషన్లో శుభాంశు శుక్లా పైలట్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. భూమికి 400 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ISS-కు చేరుకుంటారు. దీనికి 28 గంటల సమయం పడుతుంది. మొత్తం 14 రోజులు వీరు అక్కడ ఉండబోతున్నారు. I think the very fact that the media friends are so excited is itself an evidence of what is the importance of this event. And I would, in a single sentence, say this is truly vindication of the journey started by Vikram Sarabhai and Satish Dhawan, and it was destined to happen under the leadership of Prime Minister Modi. And I am saying so not simply for saying, but out of evidence, because the space reforms which happened a couple of years ago have actually given a quantum leap to India's endeavours. Just to give it a thought, India's space agency ISRO was established in the year 1969 when NASA landed first human being on the surface of moon called Neil Armstrong. But today we landed on the southern pole of moon through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. I'm glad to say 2 or 3 of those kits by the Department of Biotechnology. We have entered into a formal MOU with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. पर यह है कि मतलब बच्चे को जो है खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू, कोई दिक्कत नहीं, सब खुश है। बोलिए, खुशी के आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। आपके बच्चा दिल जो होता है ना, वो बहुत मजबूत होता